E aí galerinha, bem-vindos ao canal. Vamos lá, nossa, tem um tempão que eu não posto vídeo, né? Mas agora começou uma série que eu amo, cara, que é Dragon Age. Eu amo Mass Effect também, os dois da BioWare. Inclusive, beijão BioWare, tanto que eu amo. Olha essa música, cara. Que fantástica, mano, na moral. Pô, eu sei que é um jogo que talvez a grande maioria não curte, velho, mas... um jogo fantástico, cara. Eu sei que vai render, sei lá... eu nunca zerei, cheguei bem longe, inclusive esse é o único Dragon Age que eu joguei. Mas eu acho muito legal, gente. Quem gostar bastante... nossa, é um jogo que vale a pena demais, cara. E quem tem o Origins Access lá é... tá de graça, né? O 1, 2 e o 3 tem eles de graça. Só que o 1 e o 3, se eu não me engano, você tem todas as DLCs. Que no caso do 1 é a versão Ultimate, que eu acho que na época nem tinha essa versão Deluxe, online, essas coisas. O 2 eu acho que não tem as DLCs, é só o jogo base mesmo. E eu não sei se compensa muito comprar as DLCs, porque eu acho que é cerca de 50, 70 reais, eu acho. As duas, são 2 ou 3 DLCs. Aí varia se você gostar muito do jogo. Pelo que eu nunca joguei o 2 e o 3, mas dizem que o 2 é o mais fraco, assim, então não sei. E o 3 é a edição Deluxe, né? Eu acho que vem com todas as DLCs também. Mas eu tava até jogando, inclusive eu já tenho até algumas conquistas aqui, ó. Algumas não, tem bastante. Mas aí eu desisti, gente. Falei, velho, eu vou parar, porque eu quero gravar pro canal. Mesmo que não dê muita visualização, não dê nada, não dê interação, não dê subscribe. Eu quero mais é ter guardado, entendeu? Pra mim lá na frente olhar e falar, pô, tenho no meu canal isso aqui gravado e tal. Zerei o 1, zerei o 2, zerei o 3. Acho que vai ser da hora, que eu fiz inclusive o Humano Nobre Guerreiro. Eu vou fazer ele de novo, depois, se vocês quiserem, a gente faz outras conquistas e tal, outros personagens. Mas vamos lá começar, porque esse jogo demora pra caramba. Eu tô querendo fazer vídeo em torno de 30, no máximo 50 minutos, 30 a 50 minutos, mais ou menos. Vamos lá. Primeiro começar com Origins, né, depois vem o Awakening. Prestem atenção, que é maravilhoso esse jogo, guys, de verdade, de coração. E tem poucas pessoas na internet que fizeram gameplay desse jogo. De todos os Dragon Age, na verdade. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes
have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Pô, que introdução, hein? Você tá doido. Inclusive eu sou fãzaço do Duncan. A experiência de vida que você selecionar determinará qual das 6 histórias iniciais você jogará. Ela também afeta como o personagem responde por você durante o jogo. Guys, eu vou ser rápido aqui, até porque demora pra caramba se você demorar. Vou escolher Humano e Guerreiro. Aí só dá pra ser Nobre. Por quê? Porque eu nunca zerei e eu sempre gostei muito de Guerreiro. Inclusive você é o de 2 mãos. Eu acho que no começo agora você joga com uma espada, porque eu acho que não tem como você pegar 2 mãos, não lembro. Mas depois você se aperfeiçoa em 2 mãos. Eu acho que você já começa até com um ponto de habilidade no uma mão espada. Mas aí depois lá pra frente vocês vão ver, a gente conhece o Alistair, que é outro guardião cinzento, que ele já é especialista em escudo em uma mão. Então não vocês compensa muito fazer isso. E bruxo também, você vai conhecer muitos bruxos na sua party, né? Acho que são 2, né? Eu acho. Então não sei, sim, fica muito a critério. Mas dizem que pra solar o jogo também, ladino, cara, você sola bem fácil também. Quem manja pra caramba aí, velho. Mas tudo é questão de gosto. Tem aqui os anões não dá pra ser mago, né? Mas vamos lá, pra não demorar. Humano Nobre, porque depois a gente, como eu falei, depois a gente faz outros saves, qualquer coisa. Eu jogo com outras classes. Inclusive eu quero jogar até pra ver outros diálogos. Provavelmente vai ter um monte de coisa nova. Guerreiro ou guerreira. Guerreiros são lutadores poderosos que focam em armas corpo a corpo e de longo alcance para lidar com seus oponentes. Eles podem resistir e desferir grandes quantidades de castigos, e têm um grande discernimento de táticas e estratégias. As especializações de um guerreiro incluem Furioso, Templário, Campeão e Algoz. Benefícios de ser guerreiro, né, de classe. 4 de força, mais 4, mais 3 de destreza, mais 3 de constituição. Greetings. Aqui se eu colocar o meu nome, né? Eu não sei as outras classes, mas quando você é humano, nobre, você vem com esse sobrenome aqui, ó, Cousland. Aqui já é uma pele pré-ajustada, se você quiser. Eu gosto dessa aqui, eu acho que é essa aqui que eu jogo mesmo. Pele, você pode colocar mais um rogado, um não. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Aqui você escolhe a tonalidade. Aqui já fica meio amarelo, né? Aqui não. Tatuagem nenhuma, cor de tatuagem, intensidade nenhuma. Cabelo. Esse cabelo aí é da hora, hein? Isso aqui é da hora. Cor eu quero preto. Sobrancelha. Acho que assim tá bom. Barba por fazer, não. Cor da sobrancelha e a barba vai ser a mesma aqui. Aqui é o formato do olho. Acho que isso aqui é legal. Que o tamanho, se aqui é um olhudo ou não. Vou colocar um meio termo assim. Altura dos olhos. Aqui é a cor dos olhos. Tem um que é meio vermelho que eu acho bem da hora. Acho que é mais ou menos esse aqui. Aqui, ó, 2 pra cá.
Isso. Testa aqui não, é o nariz agora. Fazer mais ou menos igual o meu, que meu nariz é quebrado, guys. É mais ou menos assim, ó. Não tem um nariz tão batata assim não. Mas é mais fino. Ele é quebrado. É mais ou menos assim. Lógico que não dá pra fazer certinho, certinho. Tá bom, aqui eu não mexo, geralmente. Porque as orelhas estão boas. Aqui o retrato. Sim. Aqui tá bom também. A imagem de fundo. Pô, tem bastante legal. Essa aqui é galanteadora, hein? E a voz? I have lost concentration. How do you do? Greetings. Greetings. Charmed, I'm sure. Greetings. 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 Experiente é da hora, hein? Cara, você quase nunca vai usar a voz no jogo. Eu acho que nunca usa, velho. Não pra conversa, essas coisas. Mas tem essa opção. Vamos lá. Pô, força é muito importante. Se vocês quiserem ler depois, ó. Acho que tá bom. Vou começar assim. E a gente pode usar uma perícia. Cara, acho que coerção é muito boa no começo. E também ajuda já. Depois a gente aumenta ali. Tá vendo? Você já vem com isso aqui, mas não tem como... Não tem como limpar, tá vendo? O jogo meio que te força já... Porque eu acho que no começo você tem que usar o escudo, entendeu? Então meio que o jogo já te força. Você pode ser duas armas também se você quiser e pode ter até habilidade em arco. Bom, vigor é importante. Igual poderoso é importante. Dificuldade é normal. Que é recomendável para jogadores familiares com RPG. Um bom equilíbrio, apesar que o jogo não vai pensando que é equilibrado, guys. É um jogo difícil mesmo no normal. Sim, pelo menos pra mim, né? Talvez um cara que tem muita estratégia e tal. E Dragon Age, guys, é um jogo que precisa de estratégia. Pelo menos esse primeiro. Dizem que o 2 você pode ir no hack slash ali, na porrada. For generations, your family, the Couslands, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Cousland's banner in service to the crown. Not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men.
You and I will ride tomorrow just like the old days. True. But we both had less grey in our hair then. And we fought all legions, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. E guys, Game of Thrones, eu ia falar Game of Thrones, Dragon Age, guys, é um jogo com muito diálogo, então, cara, vai ter vídeo que vai ter muita porrada, vai, velho, mas tem vídeo que vai ser conversa, cara. Beleza? E vocês também vão me dando dicas aí, velho, o que vocês acham e tal, até sobre o jogo mesmo, porque eu não sou expert não, guys, eu conheço alguma coisinha ou outra ali, mas igual eu falei, eu nunca cheguei assim até o final, cheguei longe no jogo e tal, mas não até o final, então tem muita coisa pra me aprender ainda. Aí aqui a gente vai cumprimentar o cara, né? My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Tá falando da filha dele. Good. She goes on about your prowess as a warrior. I think you have an admirer, young man. At any rate, Pup, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Eu queria ir na batalha. I'm certain you'd more than prove yourself, but I am not willing to deal with your mother if you join the war. She'd kill me if I let you go. She's already twisted into knots about Fergus and me going. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. O bom é que dá pra me tomar algumas atitudes que eu não tinha tomado também quando eu joguei outras vezes, tipo outras respostas e tal. Algumas coisas eu lembro. Honor to be a guest within your hall, Cousland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. Sir If I Gilmore. might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Quero. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Upstairs in his chambers, no doubt, spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Aqui já tem tarefa do pai, né? Seu pai, Terry Bryce Coins e Arnold Hunter foi convocado para ficar no batalhão Ostagar. No entanto, o exército do Arnold sofreram um atraso. Você foi enviado para contar ao seu irmão Fergus que ele deve ir ao Ostagar na frente do seu pai. Fergus provavelmente está com o quarto dele dizendo adeus à esposa. Isso aqui é da DLC. Aqui já tem algumas coisas, né? O personagem já tem o Duncan e o Hal ali. E já vem os códigos de uns gameplay de umas DLCs. Recebi alguns objetos, isso aqui também são da DLC. Inclusive, se eu já equipar, velho.
Esse aqui é pra ganhar ponto também. Armas eu ganhei aqui, mas isso aqui não dá pra usar agora. Pô, tem um anel pra equipar. É a tarefa do pai, que é a missão, né? Aqui você tem que conversar. Shouldn't you be off to your brother, as I asked? Guys, uma coisa importante, você tem que conversar porque às vezes você ganha cortes só de conversa, entendeu? Às vezes você atualiza uma missão, às vezes você conhece mais sobre a história, porque, velho, Dragon Age é uma história rica e é capaz que no jogo você ainda não vai encontrar tudo sobre toda a história de Dragon Age, entendeu? Tipo um Senhor dos Anéis, lógico, devido às proporções, mas às vezes você vai ter que ler um HQ ou procurar vídeos pra explicar, porque é uma história muito rica, guys. Estilo Mass Effect. Your brother and I go into battle, not an afternoon tea. Who knows what will happen to us? I will tell you, however. You're my cherished son. I love you. And I trust you completely to carry on the Cousland name if the worst should happen. But don't worry about me, dear boy. You'll have enough to occupy your mind while I'm gone. Upstairs in his chambers, no doubt. Saying goodbye to Oriana and your nephew. When the king demands it. In fact, not sending our forces south would be a distinctly bad idea. Don't worry, pup. You shouldn't see many problems, but I want you to prepare the men left here, in case. Legends of the Blights tell of horrible things. These darkspawn once threatened many lands. If we can't hold them, you must prepare for the worst. Farei o meu melhor, pai, eu juro. You are a Cousland, after all. Cousland. But let's not speak of ominous things. We shall assume that all will go well, and the Maker will watch over us. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. Já deu uma atualizada no códice. E outra coisa, guys, é você conversar Good evening, my com a lord. galera, às vezes te rende até experiência. Então é sempre bom, guys. Yes? We fought together under King Maric when he drove the Orlesians out of Ferelden. Heady times. The years since have not held the same promise. It's not something a youth would understand. It will be good to ride beside your father again. Your father hasn't spoken of our time with him? That man took care of his friends. As they say, he was large as life and twice as tall. It's too bad Kalen isn't half that. The topic has come up from time to time. The young and their infatuations. Perhaps. Delilah is no longer of the age where I can direct her tastes. To be honest, I have no expectations. And your father seems determined to let you find your own way. If something did happen, well, we'd address it as befits a family of our stature. I'm sure there will be much to discuss once I return. Poor weather, I believe. Their progress has been slow, but it's nothing you need worry about. In a manner of speaking, if I had reinforced our border levies earlier, my troops could have left before the rains. I confess, my confidence in your father allowed me some complacency. I guess that makes it as much his fault. I thank you. That is quite unnecessary. Ficou sem graça. Oh, really, you should do as your father asked. The trouble ahead won't wait for these little chats. Another time, then. Não tem mais nada pra falar com ele, o Duncan. I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Arl and myself alone. Your father has left you in charge of the castle? Then I will see you at dinner tomorrow, if not sooner. As do I. Until then. I'm sorry, but I believe your father has left you in charge of the...
Honestly, the Wardens would be thrilled to have you. If you wish to discuss this further, however... I'm standing right here, you know. I'm only suggesting satisfying my host's curiosity, as tempting as recruitment might be. É que você pode falar com os guardas se você... outra dica, guys. Quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia. Good evening, my lord. Aqui vai aparecer tipo um tutorial, viu? Quando vocês jogarem a primeira vez, te ensinando a mover e tal. Apertem Tab, que tudo, ó, que é... vai aparecer o nome de todo mundo e tudo que tem interação. Tá vendo a cor das portas mudando? Agora tá azul. Se tiver algum livro, algum retrato que você possa mexer, vai aparecer tudo aqui. Ó lá, o retrato do nosso pai, tem outro guarda ali, ó. Então isso aqui ajuda demais na exploração. Às vezes tem um objeto que você não viu, que se você usar isso aqui ajuda pra caramba, guys. Greetings, my lord. You are the Terran's son, are you not? That is good to know. I understand you shall take charge of your father's castle once we march. Ah, then I wish you luck. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Aqui os guardas que você falar só vão falar Good isso. evening, my lord. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Good evening, my lord. Vamos aqui na capela que vai ter uma senhora rezando lá. Perícia insuficiente. Vai ter um guarda ali. Ó, tipo o livro aqui, ó, tá vendo, guys? Se você não tiver com isso aqui apertado, você não vê esse livro. Right. É, e ainda ganhei 50 de experiência, o que ajuda pra caramba, principalmente no começo. Opa. Ó, tem outro livro aqui, ó. As you wish. É, mais 50. É, de 2000 já tenho quase 100, 99. Que era pra ter 100, né, inclusive. 50 mais 50. Maker, prepare a place for us. Redeem our world from sin. Forgive our transgressions. Maker, forgive us all. Have you come to pray for your brother and father? I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you. Please, child, call me Malol. Malol. I've known you since you were a wee babe after all. Creator of the sky, the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return. So let it be. So let it be. There now. I'll be keeping a vigil tonight. You're welcome to come. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. I cannot. Many await my attendance before they march into the unknown. We shall talk once the soldiers have departed. Tudo bem, ele quer conversar comigo. Olha que eu sou seu lord, hein? Vai ganhar mais um I'm código. sorry, child, but I must attend the spiritual needs of those heading into battle. Perhaps tomorrow we may talk more. Evening, my lord. Ele nem falou isso aqui. Evening, my lord. Olha, ele falou. Bora. Acho que aqui tem uma galerinha jogando no baralho. Eu acho que naquela porta ali na frente. Good evening, my lord. Right. Aqui é o salão principal. Aqui não é nada, então. Acho que é aqui, nesse posto do guarda. Aqui. Oh, my lord, we were just, well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. Não se preocupe com isso, homens. Eu não direi nada. We appreciate that, my lord. Thank you. Thank you.
Thank you for your lenience, my lord. Aqui não tem nada que eu possa interagir, mas só aqui. Só que não agora, preciso de uma chave. Então, beleza. Vamos à esquerdinha aqui agora. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. That would be wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? She was entertaining Lady Landra and her son when I left her. Perhaps in the atrium? Before we go, my lord, might I beg a question? I've heard from several people that a Grey Warden is here. Is that true? Then, is it also true that this Grey Warden was asking after me? Maker's breath, are you certain? Sim, eu tenho certeza. Me, a Grey Warden? It would be everything I've dreamed of. Of course, I shouldn't get ahead of myself. Pardon my outburst. Não, tem que ficar feliz, velho. Nova missão, bagunça na We dispensa. really should go after your hound, my lord, before he does something worse. Only what everyone hears. I never expected to actually see one. So few of them are hearing for Eldon. Never. You hear about Darkspawn attacking homesteads and travellers, but I thought they were just stories. I hear they only recruit the most skilled. It'd be disappointing if that wasn't true. I only know that once you become a Grey Warden, your old life is over. There's no going back. As you wish. But what if the Grey Warden tries to recruit you? Have you thought about it? Surely you jest, my lord. You're strong, skilled, and easily the equal of men twice your age. The Grey Wardens would be fools to overlook you. Too bad. It's unlikely that the Wardens would risk your father's wrath. I would were it my choice. Your father decided I should remain with the complement guarding the castle. I hope that's because this Grey Warden wishes to see me. Well, you know I've served your father for years, since my own father sent me to squire here. My father is a minor lord in the Bannorn, but our land is little more than a glorified farmstead. I do miss it though. The valleys of the Bannorn are beautiful this time of year. I take great pride in serving the Turn. Still, if I had the opportunity to join the Grey Wardens, I wouldn't hesitate. Tá certo, não tem que hesitar não. With his blessing, I imagine. Joining the Wardens is the highest service one can render. Of course, my lord. Lead on. Of course, my lord. Lead on. Good evening, my lord. Ele também é um guerreiro, só que ele é de duas mãos. Apesar que ele tá com coisa de espada aqui. Good evening, my lord. De escudo. Ah, aqui é a capela. Vai ter um livro aqui. Let's get started. Cultura de Ferelden. Explicação da cultura fereldonesa. Vamos pegar os livros aqui, depois a gente conversa com o senhor ali. História de Ferelden. Só aí já vai dando um belo upgrade ali na experiência. Eu vou começar com o Aldous. Hello, my dear boy. By chance, I am beginning to teach these young squires about your family's history. Do we have to? History is boring.
Boys, you are referring to the Couslands, the very family in whose castle you live. Show some respect. I see you haven't changed. Perhaps it would benefit you to join our lesson. Certamente eu adoraria. Wonderful. Oh, the Cousland history is long indeed. Where shall we start? Records are vague, but the Couslands became Tierns during the Black Age. Is that familiar, child? Good. I'm pleased some of my lessons seem to have stuck. At that time, your family held only the minor title of Ban. When the werewolves reached this area, Ban Mather Cousland organized a curfew and patrols within the city. Several other local bands supported his efforts by swearing oaths of fealty, making him their Tiern. Well, I'm glad some of my lessons don't disappear into that yawning chasm between your ears, young man. If I were truly a skilled tutor, I suspect I would not encounter such insouciance amongst my pupils. You can look that up later. At any rate, your family has held the tournure of High Ever since before King Callan had united Ferelden. In fact, Tierna Elethea Cousland battled Callan to maintain High Ever's independence. Callan wished to unite Ferelden, not conquer it. After Elethea's men were defeated, Callan asked her to swear fealty. The boulder where they held council still stands today as a memorial of that event. The Couslands are ardent royalists now, but at that time, Callan was unknown and considered dangerous by many. When Callan's army reached High Ever, Tierna Elethea led the local bands against him. Obviously, Callan won. The history between the Couslands and the House reaches back to the Orlesian occupation. During your grandfather's rule, of course, Orlais found it difficult to hold these lands. During the rebellion against Orlais, several battles were fought near High Ever. The port village of Harper's Ford was the tourneur's center. Its Arl was Tarleton Howe. Though nearly 90, he was still as sharp and bitter as cheap ale. Your grandfather openly supported the rebellion, but Howe sided with Orlais. Your family was forced to seize Harper's Ford before it was all over. The Howes eventually joined the rebellion, when all of Ferelden united behind King Merrick and General Loghain, just as now we united behind Merrick's son, King Callan, to fight the Darkspawn. Thank you for indulging an old man. Oh, does that mean we have to listen to you now? Silence! I will not have you two becoming smart-mouthed hooligans. Perhaps you should go. I doubt they need any more distraction. I'm just going to settle in here and apparently just talk to myself. Acho que ele ficou pouco triste. As famílias nobres de Ferelden. I'm going to be a knight just like my father. Then I'll kill Darkspawn too. Are you marching off to war too? I wish I was old enough to fight this whole chapter. Some of these words are so big. We really should go after your hound, my lord, before he does something worse. Of course. Líder. Aqui já falei com todo mundo. Aqui é o átrio, né? Isso. Onde nossa mãe vai estar. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquess who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my son, along with Sir Gilmore. Tell me, Sir Gilmore, has my pup collared that dog yet? Not just yet, your ladyship.
Darling, do take care of that. That malodorous hound of yours is an excellent protector, but he drives Nan to distraction. I'm not asking you to travel to the moon. The kitchen is just around the corner. Sir Gilmore, see that it gets done. As your ladyship commands. Good. With any luck, I'll be able to feed my guests before the end of next week. Darling, you remember Lady Landra? I think we last met at your mother's spring salon. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron. I believe you two sparred in the last tourney. And you beat me handily, as I recall. It's good to see you again, my lord. And this is my lady-in-waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra! Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. As it pleases you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Sir Gilmore. Nueva Fueto. Que eu acho que não tem nada, só a nossa mãe pra I conversar. dare say I can hear Nan shouting from here. Perhaps if you hurry, you can keep her from having a fit. Vamos lá falar com a Iona, porque ela pode ser um nosso parzinho romântico por uma noite. Deixa eu falar com o Dyron primeiro. Hello again. Your castle study is wonderful. Might I ask whose collection this is? So would I. Do you have a favorite book? Eu não quero falar sobre livros, de fato não. Os Dragões de T20 é a arte do amor apaixonados. Good choice. Timius's theory on the nature of dragons and how they connect to Darkspawn is quite intriguing. No more than anyone else. Is it true there is one here in the castle? Have you met him? É verdade, eu I joined the Grey Wardens in a heartbeat. Can you imagine destroying the Darkspawn forever, becoming a hero? But I'd never gain a Grey Warden's notice. I'll have to be happy under your father's command. Yes, though I don't know when. I will leave when your father does. I'll ride as his second. Glorified squire, more or less. I'll care for his horse and armor and such. It's quite an honor. I hope so. I admit to trepidation about facing Darkspawn, but I can't imagine an opponent more worthy of defeat. Unlike you, I am no child of a great house. If I can rise within the ranks of your father's service, it is more than I could normally hope for. I'm a bit surprised that you're not riding alongside your brother. Is that disappointing? If you're interested, I shall record what I can during the battle. My writing skills may be lacking, but I hope to convey a true sense of the warrior's experience. Writing such an important work is one of my ambitions. I don't actually know you that well, my lord. I know of you, but that is not the same thing. Everyone says you're more likely to succeed the Tarn than your brother is, that the Cousland line has never been stronger. I don't know about here, but outside your castle, people discuss your family a great deal. Some say your father should have been king instead of Caelan. But it is just talk, I think, born of affection for your father. Of course, my lord. I am sure you have much to do yet. Guys, já tá dando 45 minutos, já foi um tempo bom para o primeiro episódio de introdução. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos terminar por aqui. E depois eu continuo daqui, a gente conversa com a Iona aqui no próximo capítulo. E a gente continua fazendo aqui a historinha aqui da... Nossa historinha, né? O nosso background, aqui de onde a gente veio e tal. Pra aí começar a verdadeira aventura. Então é isso aí, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima!